The region of Svaneti is in the northwest of Georgia and with the Russian border just a few kilometers away. The region is sparsely populated, and just a few years ago, this stretch of land was difficult to access. The 4,000 and 5,000 meter high mountains of the Greater Caucasus dominate the landscape. These medieval defense towers are a characteristic feature of many mountain villages to which people and animals would withdraw when under threat. The region lives from cattle and dairy farming. The local diet also includes plenty of potatoes and fruit. Popular specialities include Georgian ketchup made from plums, as well as sulguni cheese and stuffed dumplings. Archil is one of 5 brothers in the Tamliani family. His parents, Johnny and Lily Tamliani, have been married for over 30 years. It's early September. Archil Tamliani, his father Johnny, and youngest son Lasha are making hay for the cattle. It's still summery, but they must make provisions for a long winter that lasts from October to April. თუ არ იმუშავე არ გიქნება საჭმელი, სასმელი. ვერ გაიტან თავს უმუშევრად. აი, უნდა იმუშაო, დაიმუშაო, თორე არ იქნება მე. The village of Zvirmi is at an altitude of almost 2,000 meters. It's situated in the region of Upper Svanetia. There's no shops or businesses. The approximately 250 inhabitants are predominantly farming families who are self-sufficient and live from the sale of their products. Gardens, meadows and fields are all farmed. Pigs and cows provide meat and milk. Meat is an essential ingredient for a special dish from Svaneti, kubdari. Johnny Tamliani rarely helps his wife Lily with the cooking. After many years of marriage, the roles in the day-to-day house and farm work are well established. გარიგებ უბრალოდ გარიგებ. თელი ცხოვრება უნდა გარიგო. ზეორნაირი საჭმელები არა გვაქვს ჩვენ და ალბათ იმიტოს არა. გუბდარზე კაი რაღაცებიც იქნება თავისთავად საჭმელებში, მაგრამ ჩვენი პირველი კერძი არის მაინც გუბდარი. ამას მოურჩით ახლა. შეშა არ გქონია, შეშა შემომიტანე. სანამ გავძლებ, სანამდე უნდა გავძლო ასე. დაკეპვა მე, შეშის შემოტანა მე, ყველაფერი მე. არაფერი არ გიჭირს. Added to the meat are finely chopped onions, ground coriander and fenugreek. Lily adds salt and pepper. No traditional Georgian feast, known as the supra, should be without kubdari.
The Tamlianis need firewood all year round. All of their cooking is done on a wood stove that also warms the kitchen. ხმელი შეშარი? კი. დიახ, ლალი გამოაცხე და გამოაცხე შენ კუბდარები. A yeast dough serves as the base for the Svanetian speciality. The minced meat is distributed evenly on the dough. It's then pulled together from all sides and shaped into a ball. This is so the juice of the meat does not escape. The loose contents take the form of the dough pouch. Together with the filling, it's pressed flat once again. ძნელი არის ერთი შეხედვით, თორე რომ დააკვირდები და იმას იზამ პრაქტიკულად თუ შეეხებით ცომსაც, კუბდარის მასასაც ისწავლით. The flatter the dough and its contents, the better the taste of the kubdari. Lily lays it on the wood-fired stove. Later, she'll brush it with melted butter. Archil's wife Katya and their two daughters Marie and Lily are checking the ripeness of their cherry plums. At an altitude of 2,000 meters, they only ripen in late August and early September. Cherry plums are rich in minerals and trace elements such as calcium, iron, magnesium and zinc, as well as provitamins, which are converted into vitamins. Cherry plums come in many different colors, from green and orange yellow to pink, violet and magenta. The flavor can also vary, sometimes sour bitter, sometimes sweet. If the plums are not harvested in time, they become mealy and develop a bland taste. After the cherry plums are washed, Katya brings them to the boil over low heat. For the tekmali sauce, Lily and Katya take fresh coriander, dill, Svanetian salt and garlic. Katya pounds the herbs in the mortar until they're very finely ground. This releases all of the aromas. As a pestle, Katya uses a heavy natural stone that does most of the work through its weight alone. The larger fragments of seeds and stems that still remain in the mix of herbs are removed by sieving, leaving only the finest powder for seasoning. After boiling, the fruit pulp of the cherry plums is easily separated. When cooled, Katya drains off the liquid. წემალი არის მჟავე და ჩვენ უმატებთ ცოტა ტკბილი რო გახდეს შაქარს უმატებთ ამისთვის და ვაკეთებთ ხმელის სურნელებით. ძალიან გემრიელი გამოდის და უხდება ძალიან შემწვარ კარტოფილს, მოხარშულს და აგრეთვე შემწვარ ხორცსაც. კარგად მოურიე და ეს გვერდზე მოწიე. Katya passes the pulp through a sieve, leaving the skin and stones behind. The consistency of the strained sauce should not be unlike a cream soup. Stirring constantly, Lily adds the ground herbs. The aroma of the coriander gives the sauce a zesty and tangy taste. This so-called Georgian ketchup, not to be confused with tomato ketchup, is seasoned with salt and paprika powder. Once bottled and stored in a cool, dry place, the sauce keeps for up to a year. The mown grass from the Tamliani's pastures dries quickly in the summer temperatures of over 30 degrees Celsius, which continue into early September.
The Tamlianis can't afford the agricultural equipment that would help the family with such tasks. They have to make do with a pitchfork and their own two hands. Very few farmers in the village own a tractor. Johnny has trained 2 oxen for the heavy work. Castrated bulls are well suited as beasts of burden. Numerous journeys are required to bring all the hay into the barn. In just a few weeks, there will be snow. Then, temperatures will drop to minus 20 degrees Celsius. Most of the farmers in Svirmi have cows. The Tamlianis have 6, which are milked in the cowshed every morning and evening. They only give a fraction of the milk of the high-performance cows that are common in Europe. Modern dairy cows produce an average of 50 litres per day. Lily's cows only 4. Lily does not resell the milk, so there is enough for the whole family. მოტკბო გემოაქვს. მოტკბო გემოაქვს ეხლა ამას და ზამთრის იმას. ძეს უფრო ცხიმის გემოა. ზაფხულში არის ხოლმე ისეთი მომენტები, ისეთ ბალახს ჭამენ, თვითონ რძეცხებულობს ბალახის გემოს. მაგრამ ეს ხშირად არ ხდება, იშვიათად არის. Lily's mother-in-law, Agrapina, passes the time with an old handicraft. Using a spindle, she spins threads from sheep's wool. In the meantime, Lily heats the stove. She's making Georgian sulguni cheese from condensed milk and pressed cheese curd. She does this 2 to 3 times a week. First, she cuts the curd loaves into pieces and heats them in water for a few minutes. The pieces melt into a stodgy, supple mass. სხვა ყველებთან შედარებით სულგუნი გამოდის უფრო გემრიელი, იმიტომ რომ მაგი დნება წყალში და ის სიმწარე ყველს რაც გააჩნია, ყველაფერი რჩება წყალში. და სულგუნი გამოდის გემრიელი, რბილი. Lily leaves the mass to cool. She then gently squeezes out the water. Sulguni is also known as Georgian mozzarella. Like its Italian counterpart, it has a mild, slightly sour and salty flavor. Lily presses the mass into a mold and adds a generous amount of salt. Then it's left to ripen in brine for 6 to 48 hours. The family's vegetable garden is right next to the house. Here, Katya and Lily grow cucumbers, tomatoes, herbs, spices, beans and onions. For all other foodstuffs, the women must drive for 1 hour to the next larger town. Katya is picking spring onions for Lily, who is preparing a large quantity of yeast dough for Svanuri Khachapuri, a specialty of the Svaneti region. Lily breaks the dough into several equally sized parts and turns it in wheat flour to stop it from sticking. From these, she forms apple-sized balls. If the ball is too big, Lily pinches off the excess dough. For the stuffing, Katya cuts the spring onions into small pieces. At the same time, Lily mashes the sulguni cheese until all the whey has been strained from the mass. ხაჭაპური მზადდება სახში დამზადებული ყველისგან და ყოველდღიურად ვამზადებთ ხაჭაპურს, ყოველდღიურად ვაცხობთ. მაგ ხაჭაპურს ვაცხობ სხვადასხვანაირად. ჩემი ვერსიით ვამატებ ზოგიერთ ყველში ხავს, ზოგიერთ ყველში უშვრები ფეტვს და ფქვილს. ნელ-ნელა ჩამიყარა და The spring onions are mixed together with the sulguni.
რამდენი ხანი უნდა გქონდეს ასე, რამდენი ხანი უნდა ატრიალო? ის რაც უფრო მეტ ხანს გვაქვს ხელში, ყველის გუნდა, მით უფრო უკეთესია. მოსწორებული გვერდები უფრო კარგად იშლება ხაჭაპურში და უფრო კაი დასაცხობია. Lily lays the ball of cheese in the center of the dough circle. She takes the dough at the edges and wraps it around the stuffing. The parcel is closed with some cautious and gentle kneading. ხელი გამოვა ეხლა. She then presses the cheese dough flat until it's an all-round 1 centimeter thick pita. Lily opens the pita a little to prevent the stuffing from bursting through the crust. This gives the cheese space to expand. Khachapuri is baked on both sides at a medium heat until golden brown. In Georgia, khachapuri is eaten by young and old at any time of day, for breakfast or dinner, or as a snack. A little butter gives it a light gloss. Archil, Johnny and Lasha have harnessed the oxen. Their destination is a mountain forest not far from Tvirmi. The forests in Svaneti have remained in public hands since independence from the Soviet Union. People still consider it a right to fell trees and use the wood for their own needs. Bavide khagierna khotta. Anda shenadi. An meavar. Davatvaliereb. The Tamnianis cannot afford a chainsaw. ახლა ცოტა ქვევიდანაც მოვაჭერი ათიკო. ქვევიდან ვერა, მაშინ გვერდიდან მე რო გავაკეთო საცია ვარ. მოდი მე. It takes about half an hour to chop down the tree. ასე. აი, წელიწადში დაახლოებით 15 კუბამდე 2 მანქანის რეისი. მაგირო ფულჯდებოდეს 2-3000 ლარი ჭირდება რა ერთ 3 რეისი რომ მოგიტანო მაგალითად მანქანის. და ძირითადად ზამთარში ჭირდება უფრო მეტი შეშა. სიცივის პერიოდში. To keep up their strength and mood, there are cucumbers, tomatoes and khachapuri. Khachapuri is best served warm, but it's also a tasty snack on hot summer days. Whatever the weather, it travels well and can be eaten by hand. მოინდომეთ ის რომ ეტაბა ესე სადაა. ძნელია ცხოვრება. ზარმაცები ნახავთ. This fatherly scolding is a daily occurrence for Archil and Lasha. Before the tree trunks can be chopped up and transported home, they must first be sent down the hillside. Centuries-old traditions are preserved in the villages of Svaneti. This includes the seasoning salt that the women still make themselves. Lily is preparing this regional speciality. Svanetian seasoning salt is used to add flavor in numerous dishes. Depending on the cook, it can contain different amounts of herbs and spices. But whoever's making the Svanori Marili, there's certain to be plenty of garlic. Likewise, generous quantities of table salt. The seasoning mix, which supposedly grants health into old age, also includes coriander, dill, blue fenugreek, which aids digestion, and paprika. After it's well mixed, the Svanori Marili is slightly moist and takes on a brownish color. Lily likes it hearty and grainy, and so she adds crushed walnut kernels.
სვანურ მარილს განსაკუთრებულად ხდის უცხოსუნელი, ქინძი, რა თქმა უნდა, მთაში მოყვანილი უფრო სურნელოვანია და უფრო კაი გემო აქვს და მაგით არის ცნობილი, რომ ძალიან გემრიელი გამოდის სვანური მარილი. The next morning, the low clouds rise from the valleys of the central Caucasus Mountains, revealing the almost 5,000-meter-high Tetnuldi. On this sunlit morning, Archil, Father Johnny and Brother Lasha are digging out the potatoes that were sown in the spring. Here too, there are no machines to help. It would barely be worth it for the 30 hundredweight of potatoes that they grow each season. They keep only a small portion of the potatoes themselves. The majority are sold or exchanged for flour. It's their most important source of income. მანქანის ყიდვა მინდოდა ამ წელს ამოსავლით, მაგრამ არა ამოსავალი და რა გიყო? ველოსიპედს თუ არა, ველოსიპედის ფულიც თუ არ გამოვიდა, მაშინ პივას გიყიდი ერთ ყუთს. მადლიერი დარჩები რო გიყიდო ერთი ყუთი პივა. დამუშავების მერე კაია მე პივა. ცუდია და ცუდია. This year's harvest has not been as productive as last year. The Tamlianis are not sure why this is. Johnny can only speculate. კლიმატი ძალიან შეცვლილია ახლა ადრე უფრო მეტი მოდიოდა ის თოვლი. და ახლა ბოლო წლებში ნაკლებია თოვლი და თოვლი როცა უფრო მეტი მოდის, გაზაფხულზე მოსავლიანობა უკეთესი არის. ჩვენი წინაპრებიც ასე ამბობდნენ და ასე ვიცით ჩვენც რა. A welcome break from work, thanks to a lunch made by Lily and Katya. Oh, молодец. There is still much to do before this evening's supra, a small feast to celebrate the harvest. A light meal of khachapuri, sulguni cheese and vegetables from the garden is enough to tide them over. So the potatoes survive the next few months. They are kept in a cool, dry and dark storehouse. If it's too warm or bright, they will sprout and become inedible. The Tamlianis want to eat in the garden with the family. Supra is celebrated at any and every opportunity, always according to strict rules. Will Johnny's forecast turn out to be correct? Lily has already prepared most of the dishes for the supra. All that's missing now is a dessert. It so happens that she recently came up with a recipe of her own. ინფორმაცია არ საიდან თვითონ სულგუნის განაკეთებს რო ვადუღებდი კარაქისთვის ვიფიქრე რომ ამ კარაქიდან კაი კექსები დაწყებოდა და იმიტომ დავიწყე თვითონ ამის გამოყენება მე სხვასაც გაუზიარე და სხვაც აწყობს ამ კექსებს Lily adds plenty of sugar to the skimmed fat, then vinegar with a teaspoon of baking powder. That makes the dough especially fluffy. The taste of the vinegar dissipates during baking. Only then is the flour added while stirring constantly. არ გადმოყარებებო, არ გადმოყარო და ისე, აი, ისე მოიგებ, ჰა? ქვილი არ უნდა მე. აქ თქვილი? კი, როგორ არა, თქვილი აქ, აბა? ნახე. ხო, გასწავლებებო შენ ცხობა, ხო? ერთმანეთზე არ მიატოვებო. Lily's biscuits bake in the stove for just a few minutes.
There are lots of dishes on the table at the same time during a supra. But it's about more than satisfying hunger and quenching thirst. Around the table, they commemorate ancestors and relatives, honor friends and family, and affirm their sense of community. A feast and celebration in the midst of everyday life. გავამაგიოს მშვიდობა ყოფილიყოს მთელ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, კაი ცხოვრება, კაი სიკეთე, ჯანმრთელობა და რა ვიცი, სულ სიმრავლე და სიხარული ყოფილიყოს. მშვიდობა ყოფილიყოს მსოფლიოში, მთელ სამყაროში და რა